This is your Lokesh Babu sir. Welcome to my channel Lokesh Max Hub. Thank you for all of you for watching my videos. So in this today's lecture we are going to discuss about IIT Foundation 8th class chapter real numbers. In this real numbers lecture 2. In the real numbers lecture 2. Right? So in the previous lecture we discussed some definitions of real numbers. Then what is natural number, what is whole number, all this. And now in this lecture we are going to discuss about rational numbers. Right? Let's start. So before going to discuss about that, let us discuss what is the successor and predecessor of a integer. Successor and predecessor of an integer. See, predecessor and successor. Let us suppose successor with success. Successor is with success and predecessor is with failure. అంటే సక్సెసర్ని మీరు సక్సెస్తోని ప్రెడిసెసర్ ఫెయిల్యూర్గా అనుకుంటే కొద్దిసేపు సక్సెస్ అంటే ఏంటి ఆల్వేస్ ఎడిషన్ ప్లస్ పాజిటివ్, ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏంటి ఆల్వేస్ నెగిటివ్, అంతే కదా. ఫెయిల్యూర్ అంటే ఎప్పుడు నెగిటివ్గా ఉంటుంది మనకు, సక్సెస్ అంటే ఆల్వేస్ పాజిటివ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి సక్సెసర్ అనగానే ఏంటి ప్లస్ చేయాలి, ప్రెడిసెసర్ అనగానే మైనస్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ నంబర్ లైన్ 3 అనే నెంబర్ తీసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద సక్సెసర్ ఫర్ దిస్? సక్సెసర్ అంటే +1 చేయాలి, అంటే 3 + 1 అంటే 4 అనేది ఇక్కడ సక్సెసర్. ప్రెడిసెసర్ అంటే ఏంటి మైనస్ చేయాలి, అంటే 3 - 1, 3 - 1 ఎంత 2 ఈజ్ ద ప్రెడిసెసర్ ఫర్ దిస్. దట్స్ ఆల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో నెంబర్ తీసుకోండి, -10 తీసుకోండి. -10కి సక్సెసర్ ఏంటి? సక్సెసర్ అంటే +1, -10 + 1 ఎంత -9 ఇది సక్సెసర్. ప్రెడిసెసర్ అంటే ఏమవుతుంది? -10 - 1, -1 నుంచి -1 తీసేయాలి, అంతే కదా, -1 చేయాలి, అంటే -11 ఈజ్ ద ప్రెడిసెసర్. రైట్? సో -9 ఈజ్ ద బిగ్గర్ వాల్యూ దాన్ -10. రైట్? నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ద ఫ్రాక్షన్? ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? సే ఇఫ్ యూ టేక్ a by b, any number a by b where a b belongs to integers and b is not equal to 0, then a by b is called the fraction. అంటే a by b లా ఉండాలి, ab అనేది ఇంటీజర్స్ అయి ఉండాలి, b is not equal to 0 అయి ఉండాలి, దెన్ a by bని మనం ఏమంటామంటే ఫ్రాక్షన్ అంటాం. అంటే ఇది న్యూమరేటర్ డినామినేటర్. న్యూమరేటర్ షుడ్ నాట్ బి డివిజిబుల్ బై డినామినేటర్. న్యూమరేటర్ షుడ్ నాట్ బి డివిజిబుల్ బై డినామినేటర్ అంటే a అనేది bతో డివిజిబుల్ అవ్వద్దు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/2, 1 is not divisible by 2 కాబట్టి it is a fraction. 3/2, 3 is not divisible by 2 కాబట్టి it is a fraction. Right? Okay, so this is about fraction. Next, based on the fraction we will define rational numbers. What is rational number? See, rational number అంటే any number of the form p by q, any number of the form p by q where p comma q belongs to z and q is not equal to 0, then p by q is called a rational number. అంతే కదా, ఏ నెంబర్ అయినా p by q ఫామ్లో ఉండాలి అండ్ p comma q must be ఇంటీజర్స్ అయి ఉండాలి, q is not equal to 0 అయి ఉండాలి, then p by q is called a rational number. And p and q should not have కామన్ ఫ్యాక్టర్ అదర్ దాన్ 1 కంటే వేరే కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండదు వాటికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/3, 1కి 3కి 1 కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది, వేరే కామన్ ఫ్యాక్టర్ లేదు. సో నెగిటివ్లో కూడా తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. -2/3 ఇది కూడా దిస్ ఇస్ ఎ ఫ్రాక్షన్ ఇస్ ఎ రేషనల్ నెంబర్. రైట్? సో ఈ విధంగా ఏ నెంబర్ తీసుకోండి, 5/6 ఇస్ ఎ ఫ్రాక్షన్. అంటే ఇక్కడ ఆల్ ఇంటీజర్స్ కూడా ఆల్ ఇంటీజర్స్ అండ్ ఆల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆల్సో రేషనల్ నంబర్స్. మనకు ఇంటీజర్స్ అన్ని కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 తీసుకున్నాను నేను, 2 ఈజ్ ఎ రేషనల్ నెంబర్ బికాస్ 2 ఐ కెన్ రైట్ 2/1 వేర్ 2, 1 a, b belongs to integers and 1 is not equal to 0, therefore 2/1 means 2 means 2/1 is a rational integer, also a rational number. Fraction 1/2 is a fraction also a rational number. Okay na? అంటే all integers, all fractions also
rational numbers. Okay, now density property of a rational number. Density property of a rational number. See, density property ante entante, let us take two rational numbers q1 and q2. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా 2, 3 తీసుకోండి. 2 is a rational number, 3 is a rational number. In between this there are infinite number of rational numbers are there. So between any two rational numbers there are infinite number of rational numbers are there. అంటే ఏ రెండు రేషనల్ నెంబర్స్ మధ్య ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. 2కు 3కి మధ్యలో ఎన్నో నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా. 3/2 అంటే 2, 3 కదా. 2, 3 మధ్యలో మీరు ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకోండి, రైట్. 2.1, 2.2, 2.3, 2.56 ఇవన్నీ కూడా రేషనల్ నెంబర్స్. డెసిమల్స్ అంటే ఏంటి, అవన్నీ రేషనల్ నెంబర్సే కదా. సో అలా there are infinite number of రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, రైట్. అయితే ఈ 2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 ఇవన్నిటిని మనం ఏమంటామంటే డెసిమల్స్ అంటాం, రైట్. ఇప్పుడు డెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్ చూద్దాం. లెట్ us to డెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్. డెసిమల్ representation of an integer. Okay, decimal representation. A decimal representation of a rational number. చూద్దాం. ఓకే, డెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఏ రేషనల్ నంబర్. సే మనకు తెలుసు డెసిమల్ అంటే ఏంటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.25 దిస్ ఇస్ ఎ డెసిమల్. ఈ డెసిమల్లో మనకు వీ హ్యావ్ రికరింగ్ డెసిమల్ అంటే టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అండ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. ఓకే, టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అండ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఉంటుంది, నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఉంటుంది. టెర్మినేటింగ్ అంటే ఏంటి, స్టాప్. ఎండ్, టెర్మినేటర్, స్టాపబుల్. టెర్మినేట్ అంటే స్టాప్ అయిపోతుంది అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/2 తీసుకోండి. వాట్ ఈజ్ 1/2? 0.5. 0.5 తర్వాత ఏం లేదు, ఇక స్టాప్ అయిపోయింది డెసిమల్. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. 1/4 తీసుకోండి, 0.25. 1/8 తీసుకోండి, 0.125. దిస్ ఆల్ స్టాపబుల్, అంటే స్టాప్ అయిపోయింది అక్కడ ఆల్రెడీ. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ అంటాం. నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అంటే నాన్ స్టాప్. అంటే ఏంటి, నాన్ స్టాప్ అవ్వవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/3 తీసుకోండి. ఓకే, 1/3 అంటే ఏమవుతుంది మనకు, 0.033 రైట్. మళ్ళీ 1, మళ్ళీ 3 ఇలా వెళ్తూనే ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే నాన్ స్టాప్ అంటాం. ఓకే, అయితే ఈ నాన్ టెర్మినేటింగ్ అంటే నాన్ స్టాప్లో, నాన్ టెర్మినేటింగ్ మీన్స్ నాన్ స్టాప్. ఈ నాన్ స్టాప్లో అగైన్ వీ హ్యావ్ 2 types. మళ్ళీ నాన్ స్టాప్లో రిపీటింగ్, మళ్ళీ నాన్ రిపీటింగ్ అండ్ నాన్ రిపీటింగ్ రెండు ఉంటాయి ఇందులో. రిపీటింగ్ అంటే ఏంటి, రిపీటింగ్ మీన్స్ రికరింగ్ అంటాం దీన్ని. ఓకే, నాన్ రిపీటింగ్ ఏమంటాం, నాన్ రికరింగ్ అనొచ్చు, నాన్ రికరింగ్. సో రిపీటింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, 1/3 0.033 మళ్ళీ 1, 3 3 ఇలా వెళ్ళిపోతుంటుంది. ఇదేంటి, నాన్ స్టాప్గా వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ నాన్ స్టాప్లో రిపీటింగ్ 3 రిపీట్ అవుతుంది, నాన్ స్టాప్ రిపీటింగ్, రైట్. నెక్స్ట్ నాన్ స్టాప్లో నాన్ రిపీటింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ నెంబర్ 0.34567 ఇలా ఉన్నాయనుకోండి ఫ్రాక్షన్స్. అదేమంటాం ఇప్పుడు, ఇది నాన్ స్టాప్కి వెళ్ళిపోతుంది బట్ అండ్ నాన్ రిపీటింగ్. ఓకే, లెట్ us టేక్
పై వాల్యూ ఐ థింక్ 3.14 సంథింగ్ ఇలా వెళ్ళిపోతుంది వాల్యూ, రైట్. సో 3.14 సంథింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ రిపీటింగ్, రైట్. ఓకే. సో డెసిమల్, ఇన్ ది డెసిమల్, టెర్మినేటింగ్, నాన్ టెర్మినేటింగ్. టెర్మినేటింగ్ అంటే స్టాప్, నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ స్టాప్. స్టాప్లో 1/2, 1/4, 1/8 ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్. నాన్ టెర్మినేటింగ్లో అగైన్ నాన్ టెర్మినేట్లో రిపీటింగ్, నాన్ టెర్మినేట్లో నాన్ రిపీటింగ్. నాన్ టెర్మినేట్లో రిపీటింగ్ మీన్స్ నాన్ స్టాప్ బట్ 3 రిపీటింగ్. ఇంకా ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ రాయొచ్చు మీరు. 2/3 మీన్స్ 0.036 ఇది ఇలా రిపీటింగ్. ఓకే. దీంట్లో కూడా నాన్ రిపీటింగ్ అంటే యూ కెన్ టేక్ ఎనీ నెంబర్, రిపీట్ కాకుండా ఉండాలి, రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ 3 అనేది రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఈ 3ని ఏమంటామంటే పీరియడ్ అంటాం. అండ్ ఎన్నిసార్లు ఎన్ని నెంబర్స్ రిపీట్ అయితే దాన్ని మనం అంటాం పీరియాడిసిటీ అంటాం, రైట్. ఓకే. రైట్. నెక్స్ట్ పీరియడ్ and periodicity. Let us discuss about these two. See here, if you take 1/3, what is this? 0.3333, right. So 3 is repeating here కాబట్టి ఇక్కడ పీరియడ్ ఏంటి అంటే 3. పీరియడ్ మీన్స్ the number which is repeating, the number which is recurring, okay. That is called period, okay. Periodicity means how many numbers are repeating there. So the digits, the number of digits which are repeating. ఇక్కడ 3 ఒకటే రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఓన్లీ one number is repeating. బాగా వినండి, 1 number is repeating, 3 is repeating. So periodicity means the number of digits repeating. Number of digits repeating is called periodicity. Period అంటే ఏ నెంబర్ అయితే రిపీట్ అవుతుందో that recurring number is called the this one period, right. Let us take 2/3 ఇంకో ఎగ్జాంపుల్. 2/3 తీసుకుందాం. 0.666, ఓకే. ఇక్కడ ఏంటి, what is period is 3. periodicity is only one, right. ఇలా మీరు ఇంకా వేరే ఎగ్జాంపుల్ అయినా తీసుకోండి. ఇప్పుడు 0. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 32 ఇలా ఉందనుకుందాం, లెట్ us సపోజ్. అప్పుడు ఏంది 32 is repeating, right. So period is here. What is period? 32 is period. Periodicity is 2 numbers are repeating, so 2 is this one, okay. So in this lecture today we discussed about what is the predecessor and successor, and what is fraction, and what is rational number, and density property, and decimal representation. So I hope you understood this video, and I think it is useful for you, okay. So in the coming video, next video we will discuss some problems based on this, okay, right. Thank you for watching my videos.